G'day guys, welcome back. Here's another video on my reaction to German medieval towns. This one looks absolutely fantastic, but I do have to give out a shout out to Uli, who let me use his personal footage of this town. So it's called Quedlinburg, and it's in the Harz Mountains, and I'll leave a link to Uli's actual page. He looks pretty popular in Germany. He's also German. He's speaking in German, so I've got the CC on so that I can understand. I've actually watched it first, and it's I just can't understand it without the CC on, so forgive me for my weak German. But yeah, Anders Vohen is the name of his channel. Please look at all these other videos. He's got lots and lots of places that he's visited in Germany, so it looks like a passion of his. So let's get started in and look at Quedlinburg. Guten Morgen, ich bin Uli Quedlinburg und ich bin anderswohin. Und heute bin ich in Quedlinburg im Harz. Quedlinburg, das gehört nicht nur zum UNESCO-Welterbe, das ist gleichzeitig auch eines der größten deutschen Flächendenkmäler. Die Stadt hat nämlich über 2000 Fachwerkhäuser. Alright, so yeah, automatically this is old and that looks absolutely beautiful. So this is the main Platz, the main square. Again, there's a church. That looks like a town hall or something, but yeah, I love these. Again, I love these, just these really old buildings in the middle of the city. And again, we're looking down these paths, these roads that come off, and yeah. I don't know if any of you guys have ever been to York. There's a little section in the middle of York called the Brambles, maybe the Brambles, and the buildings are so old that they're almost touching. This is what it reminds me of. But yeah, already amazing. Hier sind wir am Marktplatz. Marktplatz. Sind das nicht prächtige Bauten? Sie gehörten alle den Handwerker- und Kaufmannsgilden. So that's interesting. So again, look at the size of these buildings. These buildings are big for a medieval building. So you're talking about super rich people here, but also the size of the plaza or the Platz. That's a big area. So that's interesting to me. You don't normally see them that big. So I wonder what was there before. But yeah, look at these buildings on the right. Amazing. Das schönste Haus hier am Markt ist aber das Rathaus. Das Rathaus mit Just go back and have a look at that house. Alright, so if we just look at this one house here on the right. So imagine all the wood and timber that goes into that house, just into that roof. And you know, there's as much wood in there as that they'd use in a ship. So then you can sort of see what sort of money you're talking about. So if that house is 600 years old and there's that much timber in there that you could build a ship, that just shows you how much these houses were worth. And someone who owned that kind of house 600 years ago, you're talking about a wealthy person. Das schönste Haus hier am Markt ist aber das Rathaus. Das Rathaus mit seinem Renaissance-Portal. Sein heutiges Aussehen erhielt es nach einem Umbau im 17. Jahrhundert. Und auf der linken Seite, da ist eine Darstellung des Roland. Der Roland, wie in Bremen, steht für Marktgerechtigkeit und städtische Selbstständigkeit. Früher stand der Roland Alright, so can someone tell me about Roland? Is Roland the next king or something? I missed that. Übrigens mitten auf dem Marktplatz. Im 15. Jahrhundert, da ist er verschütt gegangen. Und 1860 hat man ihn bei Abbrucharbeiten wiedergefunden, hat ihn restauriert und an der heutigen Stelle aufgestellt. Jetzt schauen wir uns gerade mal die Häuser an, die um die Marktkirche herumstehen.
Das hier ist ein sehr schönes Fachwerkensemble, das steht am Marktkirchhof. So Marktkirchhof. So is that Kirch, is that church? Market church area? Das hier ist ein enger, dunkler Gang durch ein Haus. So here we can see the old stone, and I know this is old, but that's newish. You can see the old stone there. Wouldn't it be nice if the whole street was in that older stone? So Bürgerhauser. Das hier ist ein enger, dunkler Gang durch ein Haus. Folgen wir ihm einmal. Er führt uns in diese... Again, well, it's a graffiti there. What sort of people... That annoys me. There's a place in the Philippines. It's a petroglyph cave. It's 20,000 years old, and you go there and people have scratched their names over the top. It's just, what sort of person does that? I just don't understand that. Gasse, und das dürfte wohl die romantischste und schönste von ganz Quedlinburg sein. Das ist der Schuhhof. Hier wohnten früher die Schuhmacher. G-A-B-R. Does that mean anything? Sounds Latin. Was hat es wohl mit diesen Namen auf sich? Letzte Quelle vor der Hölle für eine Kneipe und Vorhof zur Hölle für ein Hotel? Holla, hell. Die Auflösung liegt am Ende dieser Gasse. That's what I'm talking about. That reminds me of the not brambles, the shambles in York, where those houses are so close. Willkommen in der Hölle. Oh yeah, so the street's called... Tja, am Ende des Schuhhofes, da liegt die Hölle. So jedenfalls der Straßenname, Hölle. Und neben der Hölle, da liegt die Straße Pölle. Now that would be interesting, because I'm sure there's a story behind why a street would be called Hell Street. I wonder what was there. So, wir gehen weiter durch die Altstadt. Wir sind jetzt auf dem Weg in Richtung Stiftskirche und da muss man natürlich etwas zur Geschichte von Quedlinburg sagen. Zwischen dem 10. und 12. Jahrhundert war hier eine Königspfalz, die Königspfalz der deutschen Könige. Heinrich war der erste deutsche König, der hier eine Königspfalz hatte. Heinrich war der Vater von Otto I., ihm folgten ja die anderen Ottonen. Also eigentlich ist Quedlinburg so etwas wie der Gründungsort des Deutschen Reiches. Und dann gibt es diese andere Stelle. This area. German King angeboten. So,
This is the area of the German king, König's Krone, so that's King's Crown. This is the area of King Heinrich of Germany. Something like that. Translation, please, guys. Hier den Finkenherd. Da, wo heute Häuser stehen, da war früher natürlich mehr Natur und da soll Heinrich beim Vogelfang gewesen sein. Er war damals auch der Sachsenherzog und dort erfing er die Nachricht, dass er zum deutschen König gewählt wurde. Damit begann also die Ära der Sachsenkönige und damit der Ottonen. Some of these buildings are amazing. Look at that one, those, that entranceway is just sunk so much. It's, yeah, some of them are just amazing, beautiful. Als Heinrich, der Vater von Otto I., gestorben ist, da hat man ihn in... So something here, I would imagine that would be the main house, and then this would have been a stable, go through to a stable, something like that. Yeah, incredible. Quedlinburg begraben. In der Stiftskirche St. Servatius wurde er 936 beigesetzt. Wir sind jetzt gerade beim Aufstieg zur Stiftskirche. Neben der Kirche steht... Did he just say 936? How do they know this stuff? Übrigens ein Schloss, das früher ein Kloster war. Da hat die Witwe von Heinrich drin gelebt. Sie wurde dann neben ihm beerdigt. Heute liegt sie immer noch in der Krypta, während der Sarkophag von Heinrich verschwunden ist. Die Überreste von Heinrich, die hat man über Jahrzehnte hinweg oder sogar Jahrhunderte hinweg gesucht, aber nie gefunden. Er ist irgendwann im Mittelalter halt verschwunden. So, das war's dann aus Quedlinburg. In diesem Sinne, tschüss. So there we go from Quedlinburg, or Quedlinburg. Yeah, that's a really nice little place, that one. So I'd say I could spend a couple of days walking around these small villages. I could spend a week just in that one. Yeah, so this is old, super old. And you can tell just by looking at the place. Like I said, I come from Australia. How does anyone live in a house like this? There must be some amazing things you just find in your house, particularly if you're renovating, things you find behind walls or just even little scratches of, you know, imagine a kid 400 years ago writing his name on a little beam or something like that. There must be so much cool stuff that's, you know, in these houses, and so much stuff that hasn't been found yet. But yeah, I really like this place. So there we go. So thanks again to Uli for letting me use his personal footage of this city. A great little city. Love to go there one day, hopefully when I have time. But that's it. That's another video. If you like the video, please like and subscribe, and we'll see you in the next one. Auf Wiedersehen.